Nuevamente seguimos con tu práctica de toma de exámenes de 100 preguntas. Acuérdate que este tipo de exámenes ALC contienen 66, de 60 a 66 preguntas de audio, puesto que es un método audiolingual. Así es que familiarízate, entre más práctica tengas, mejor. Practice makes perfect, dicen. Por lo tanto, la dinámica de aquí, fíjate bien, para no perder tiempo y no me estés escuchando a mí nada más, lo vamos a dejar correr. Entonces, lo que yo te digo para que sea lo que quiero decirte para que sea un poco más challenging, para que sea un poco más retador, ¿qué te parece si lo escuchas, lo pausas, contestas y dejas correr para ver cuál fue la respuesta correcta? Aunque en este momento, en esta sección, en este video, tenemos el script. Eso nos ayuda. Tenemos el script, afortunadamente, porque si en tu teléfono lo puedes leer, qué bueno. Por si no lo puedes escuchar como debe ser, puedas leerlo. Y de esa manera saber qué está preguntando. Entonces, sin más, pones pausa, contestas rápido, dejas correr, marcamos la correcta y revisas si tuviste la respuesta correcta. Y así nos vamos a ir hasta la 66 más o menos. Vamos a dejar que dure el examen lo que tenga que durar y hazlo así, hazlo desafiante. Pones pausa rápido, contestas rápido y dejas correr para que no se te haga un video de 5 horas. Entonces, empezamos. Acuérdate que este canal te ofrece otras alternativas siempre y cuando entres por listas de reproducción o playlists para que te salgan las carpetas en orden. Y sin más, fíjate bien, nos vamos a la número 1. Pon atención porque nos vamos a ir al paso del examen. Yo al último te voy a ir marcando cuál es la correcta, pero pon pausa y como dijimos, esa es la dinámica. Y vámonos. Number 1. Is Jerry's car new? Y otra vez. Number 2. I don't think the camera was focused properly, since the pictures are quite blurry. Blurry. Number 3. Why is everyone leaving work early? Number 4. Which branch of the military did you serve in? Number 5. After the prisoners were issued clothing, they were confined to an enclosed area. Number 6. That old tower at the top of the cliff is no longer occupied. Number 7. Why did Ruth's motorcycle stop running? Number 8. Ron gave his father a variable speed drill. Number 9. We went by the map that you gave us, but we couldn't find our way. Number 10. Those two boards are nailed together.
Number 11. Why was the employee discharged without warning? Number 12. Bob is disappointed with his test results. Let's do something to boost his morale. Number 13. Who enforces the laws created by the government? Number 14. Why is Lieutenant Sims using a microphone? Number 15. A special cleaner was formulated to remove stains. Number 16. Contrary to General Lyon's opinion, the contingency plan was adopted. Number 17. Respond to the following statement. I really appreciate all your help. Everything is back in working order. Number 18. Do you believe that justice was served by the judge's decision? Number 19. What did Adam use to wax his car? Number 20. Mr. Logan is running for senator. Number 21. Is the hotel close to the airport? Number 22. The Federal Bureau of Investigation is keeping an eye on the suspects. Number 23. Larry told me to come over anytime I wanted. Number 24. What happened when Mrs. Tyler opened the valve? Number 25. The heavy rain and strong winds were frightening. Number 26. I need to know everything that happened. B. Number 27. Fred keeps his tools in the shed. C. Number 28. Why did you return that chair to the store? C. Number 29.
The power has gone out a lot this week. What should I do? A. Number 30. The soldiers had their meals in the open. Where did they eat? Mira, aquí nos mandaron un error, repitieron las respuestas de arriba con las de abajo, pero no te preocupes, aquí dice los soldados comieron en the open, o sea, en el campo, afuera, en 31. exteriores. ¿Dónde Julie comieron? and Joe are going to a birthday party tonight. Sí. Number 32. The humidity is high this afternoon. B. Number 33. Be careful. The street is slippery. B. Number 34. Gary has had plenty of practice with a pistol. A. 35. Paula wants potatoes instead of rice. A. Number 36. Can you please help me carry these boxes? A. Number 37. None of these items belong to me. A. Number 38. Joe has the strength to lift that box. B. Number 39. Which of these are examples of jewelry? B. Number 40. Do you know the depth of this lake? B. Number 41. At these prices, you are getting a bargain. A. Number 42. If John had communicated better, he might have gotten the job. B. Number 43. These roads intersect. What do they do? A. Number 44. Which of those are natural materials? C. Number 45. Do you want to throw out these clothes? A. Number 46. Could you pay me back tonight? B. Number 47. Does Mike feel guilty about what he did? B. Number 48. I'm certain you'll do better next time.
A. Number 49. He's trying to lose weight. What does he need to do? A. Number 50. He is joining the baseball team. What will he do? A. Number 51. He is 5 feet 11 inches tall. C. Number 52. My father is a high school coach. What does he do? C. Number 53. I'm very fond of that color. B. Number 54. Were the speakers at the meeting interesting? C. Number 55. Which of these is an example of a fabric? A. Number 56. What is the total amount? Number 57. C. Henry turned down the job offer. What did he do? B. Number 58. Bob is measuring the room. What is he doing? C. Number 59. John has a high temperature. B. Number 60. He works in the vicinity of a nuclear power plant. A. Number 61. My mother sews for her family. B. Number 62. Colonel Adams plans to retire soon. A. Number 63. Joe has a lot of cattle and sheep on his land. A. Number 64. Sam's having a rough time in class. B. Number 65. Chuck will harvest the apples next week. C. Number 66. Jane didn't appreciate having to work long hours. C. Ups. Se quedó pegado. Pero this one, esta última es letter C. ¿Ok? Letter C. Aunque no me deja marcar, pero es letter C. Ok. And, esto es todo. Dice aquí, that's it. Quiere decir, esto es todo por este momento. Acuérdate que faltan las preguntas escritas o de reading.
Entonces, pendiente, porque es simple práctica para que salves algunos puntos en tus exámenes de 100 preguntas y tengas una mayor, simplemente mecanices las respuestas. Es de gran ayuda practicar y practicar. Puedes ir al canal, el canal te ofrece, hay algo que se llama gramática comentada, es excelente si quieres practicar tu gramática, es similar la dinámica, hay vocabulario militar, excelente vocabulario militar, como dices, personal de tropa, personal de oficiales, personal de jefes. Todo eso te ofrece en la carpeta que dice Military Staff, creo. Tienes otras opciones como algunas estrategias para el TOEFL ITP. Voy a ver qué hago para el examen IBT, que es un poquito más complicado, pero ya la mayoría de las escuelas piden IBT en vez del ITP, que es el paper-based. Ese ya no lo quieren las escuelas, las instituciones, especialmente las extranjeras nunca han pedido un ITP, normalmente piden IBT, basado en internet. Entonces, con esto cerramos esta sección de listening y nos vemos en la próxima.